Ryder's implant is overloading. I suggest a hardwire connection. Do it! There! Welcome back. Привітики! Це знову я Bi-Froart, і ми далі продовжуємо грати Mass Effect Andromeda. Ладно, не будемо компорсатися, там, якщо дещо пам'ять мене не підводить. О, подождіть, о, це що таке? Йо-моє, а вам не нагадує це, як оце в фільмі Аватар? Чесно кажучи, цей робот дуже так нагадує. Добре. Давайте почитаємо термінал, я там начебто на цьому зупинився, там казав, що потім почитаємо. Отже, що тут у нас є? Браття Маккой. Кому? Райдер от Найджел Маккой. Уважаемый первопроходец Райдер, мой брат Дэш был мне лучшим другом. Вот мысль о том, что его больше нет, что мы не будем строить здесь, в Андромеде, будущее мне до сих пор больно. Да, щось він писати не сильно вміє. Но то, что наши фамильные медальоны вместе, успокаивает меня. Когда мы с женой обоснуемся здесь и заживем семьей, наш первый ребенок получит имя моего брата. Надеюсь, он или она станет мне новым лучшим другом. Мои самые искренние пожелания вам и вашей команде. Найджел. Да. Так, від Кори. Спасибо за разговор. Теперь все воспринимается проще, хотя и не исправлено до конца. Помни, что надо и собой заниматься. Ага. Работа важное дело, но свои переживания ничуть не менее важны. Горе и страх не должны тобой править. Пускай будут твоими верными слугами, защитниками госпожи. Утрата служит охотнице так же, как розтопка служить вогню. Дуже цікаве таке по порівняння. Теріс Естеріс, 12 листів. Стих 132. Це типу цитата. Цікава Кора. П.С. по скрипту. С растениями все хорошо. Мы с Сэмом потихоньку разбираемся в ботанике. Интересно. Кора. Я зрозумів. І знов Кора. От брони еще пахнет хранилищем реликтов. Странные дела творится. У меня в наставлениях для охотниц говорилось, острая грань между известным и неизвестным показывает, что можно отсечь. А вот теперь думаю, что хранилище напомнило мне старые храмы на Тессии. Такие же огромные помещения и текущая вода. Такое же ощущение важнейшего смысла, которое ты не понимаешь до конца. Наверное, мы просто не знаем, что они вообще здесь делали. Келло. Так, привет, Райдер. Рад сообщить, что буря работает на пике эффективности. Теперь хочу поделиться с новым командованием настолько секретным корабельным кодами, которые мы с дизайнерами тайком внедрили в системы корабля. Если отправить код GCSB через свой инструментон, откроется отладочное меню. Ага. Интересно. Give all dispen. Дает неограниченное количество использований
кофемашини в камбуді. Це типа читерство, чи як? Чити? Water temp override. Щось так. Увеличують обичну норму гарячої води в душе. Jump was wash, наверное, так, wash, чи wash, не, wash ладно, quay. Ставите одежду первой в очереди на стирку в автоматической прачечной. Наслаждайтесь и не делитесь ни с кем особо. Пэм, це читерство. Добре, Лиам. Привет, первопроходец. А я снова о прежнем. Наша команда. Ха. Ну, никуда больше не хочу. Вот так. Типа просто пускай так будет. Я вступил в понт. Вот я люблю эти аббревиатуры понт. Понтуемость, да? Потому же оказался здесь. Мы справимся, Коста. Понятненько. Трошки по... О-о-о-хо-хо-хо. Ладно. Ветра. Первопроходец. Думаю, стоит прояснить. Знаю, что сказала лишнего по неофициальным каналам, но я не могла иначе. Нексус переживает не лучшие времена, и многих из нас пришлось замарать рукочки. Хочешь жить? Умей вертеться. Но в целом я с тобой, и если тебе что-то не нравится, я это делать не буду. Вот так просто. Ветра. Духовность. Суви. Дорогой райдер, я так рада, что нам недавно удалось побеседовать. Мне так часто приходилось защищать свои убеждения. Должна признаться, я уже немного устала. Каждый раз, когда я встречаю кого-то, кто разделяет мои мнения или просто понимает его, я очень по этому рада. Спасибо. Суви. Драк. Ветра рассказал мне о том, что случилось с вашим отцом. Я потерял уже немало народу. Подумал, что на вас надо бы подбодрить. Ой, пойду похаваю. Или хотя бы отвлечь. Мне обычно помогает вот это. Драк прикрепил к письму 37 изображений разных винтовок и дробовиков. 2 из них дублируются. Дублируются. Ай, господи. Многие изображения приведены в низкое разрешение или покрыты водяными знаками драка. Тобто кинув якусь фотку із зброї, яку ще не вміє. Сфоткав неправильно, мабуть. Технолог. Лексі. Приложение половая зрелость и агрессия у Кроганов. Ничего себе. Райдер. Я прикладываю свой труд о Кроганах, о котором я говорила. Там всего 500 страниц. Всего. Ты прикалываешься? Больше было нельзя. Если вдруг будет интересно, для медицинского журнала Цитадели я написала более полную версию 1400 страниц. Я б сдох уже. Там больше подробностей и есть схемы спаривания. Ничего себе. Схемы. Это ж не просто це. Схемы. Вау. Не, ну можна прочитати 500 страниць, це ж понятно, що це таке, знаєте, так здається, що число велике, але ж якщо так по одній, якщо за день там хай даже по 10 сторінок, то я думаю, за декілька там таких днів, там декілька тижнів ти вже і прочитаєш. Ну, залежно як скільки ти любиш читати, натхнення якщо є. Ну і Лексі знов продовжує мені щось писати, пози для йоги. А, це типу, щоб я розслабився точно. Исходя из количества высокоинтересованных кардиотренировок, советую 5-10 минут в день тратить на растяжки. В особенности обратить внимание на бедра и поясницу. Угу. Ниже привожу конкретные упражнения. Без ложной скромности скажу, что хотя придумали йогу люди, до совершенства ее довели азари.
Ахаха. Вона собі хотіла, типу, ну ми вже ж подивилися і зробили по-своєму, і в нас саме найкраще совершенство. Лук курінт. Це типу вправа така. Лук курінт. Стоя розставить ноги пошире, носок одной вывернуть наружу, глубоко вдохнуть, на видохі согнуться в сторону розвинутої стопи. Коснуться рукою лодыжки. Подождать 5 секунд, повторіть в другу сторону. Типу, повернув. Потім повернув своє тіло, доторкнувся лодыжки і назад. І знов повторить. Не знаю, в чому ефективність буде в цьому. Так, объятие тевуры. Лежа на спине, сложить стопы так, чтобы между ногами образовался ромб. Ну, да, добре, я зрозумів. Ладони прижать к полу. Ладони прижать к полу. Поднять бедра, но не особо усердствовать. Дуже така дивна вправа. Подожди, це ти сідаєш. Лежа на спині, ти лягаєш на спину. Сложить стопи так, щоб, ну, ти, виходить, так робиш, щоб воно склалося в ромб. І потім тобі треба підняти бедра. Ніфіга собі, як це зробити. Ладно. Даже щось я не можу уявити. Поза матріарха. Даже цікаво, як воно позаться. На коленях глубоко вдохнуть. На выдохе сложить руки, чтобы получился треугольник. Я це щось приблизно зрозумів. На следующем вдохе поднять руки над головой и выгнуться вперед, чтобы корпус оказался между бедрами. Ничего себе поза матриарха. Стоять так, 3 вдоха-выдоха. На каждом выдохе тягнуться дальше. Рисунки или відео прислать? Можна написати, давайте, дай, будь ласочка, надійшли, бо я взагалі не пойму. Да, цікаво. І хто там, Лібі? Привет, Райдер. Надеюсь, ты не против, что я держу ядро данных у себя в комнате. То есть, в спасательной капсуле. Наверное, это потому, что я люблю обдумать всякое перед сном. Лучшие идеи приходят ко мне, когда я уже почти сплю. А еще я первым его увидела. В общем, мы точно знаем, что там есть какие-то данные. Загадка лишь в том, как их вынудить. Буду держать тебя в курсе, Либи. Ух ты, что. Так, восстановление внешности. Лекси, Райдер. Я завершил анализ ранений, полученных на жилище Сим во время падения. Ну, 2 падений. Ну, 2 падений. Ну да. Включая повреждение лица разбитым шлемом. Разрывы скальпа заживают немного. Если есть желание проследить за процессом заживления в медотсеке бури, установлен комплекс восстановления внешности. Изучение опасных планет не проходит бесследно. Оце цікаво попробувати, що це таке за штука. Комплекс, хоча в попередніх серіях теж така фішка була. Комплекс может внести любые изменения в вашу внешность быстро и безопасно. Тобто буде класно, якщо можна змінити зовнішність. Я може ще там подумаю, може якось чуть-чуть його там подкоригую. Келло говорить, що там все работает на старомодном ксеноне. Ксеноне. Верно же, что это его очередная шуточка. Так, что это такое? Сердечная благодарность. Доктор Аридана. Семьи пропавших членов экспедиции просили меня выразить вам их признательность за то, что вы нашли их родных и близких. Терять кого-то всегда тяжело, но теперь, когда они знают, что случилось, им проще будет
оплакать умерших. Надеюсь, ваша следующая экскурсия закончится успешнее. Это типа миссия уже выполнена была. Просьба о помощи, доктор Аридана. Здравствуйте, Райдер. Простите за вторжение. У меня есть проблема, которую, как я думаю, вы легко решите вместе с Сэмом. Она может помочь моему исследованию скверны. Мы можем обсудить это лично в лабораториях Нексуса. Привет вам и Сэму. Доктор Аридана, начальник отдела астрофизики технической лаборатории Нексус. Все, наче. Фух. Я аж офігачив скільки. Так, а тут що у нас? Так, вийти з системи. А, це юмор, це він там ще ж тренується. Давайте пізніше з ним поговоримо. Так, все начебто погнали. Треба якось вернутися. Так, я з ним уже розмовляв. Тут щось. Так, Лексі за мною дивиться. Якщо я не помиляюсь, тут можна ці які поміняти здібності. If you're looking for me, I'm in the escape pod room. Тобто... А я ж начебто до неї вже звертався, чи не мав би ще раз треба підійти до неї? Добре, я зараз давайте підійду. Якщо я не помиляюся. Hey, can you drop by the biolab? Щось я не встигаю поняти, що ви хочете від мене. Так, ой, не туди. Так, Кора хоче щось зі мною поспілкуватись, чи що? Back again? Так я ж з нею спілкувався вже. See you later, Cora. I'll be here. Мені здається, я з нею вже спілкувався. Не хочеться просто повторюватися. Але дивно, бачите, щось не виділилося. Чи воно неправильно збереглось? Ну, давайте Where's ще. my data pad? Oh, how'd you get under there? Suvi, were you talking to your notebook? Oh, I wasn't I? I do that sometimes. А ну, ще запитаю в неї теж. You again. Want to hear more about my childhood log cabin? Текущий проект Nexus. Я щось не в'їжджаю. Давайте про Nexus. What was it like for you on the Nexus? Well, I wasn't supposed to be woken up yet. A resourceful accomplice finagled my early thaw. So I kind of lived off the grid. Snuck around, bullshitted my way onto excursions off station. After I found my first remnant ruin, I started, borrowing shuttles. After that, I didn't spend much time on the Nexus. I even missed most of the revolt. Там типа флірт есть, твої текущий проект. Давайте. You really won't tell me what you're working on. That's right. Next question. So how do you like the team? Interesting bunch. I get a good feeling from Vetra. Not your typical military-minded Turian. Liam seems a lively one. I expect he'll surprise me. Drek is, well, old. Wonder if he can still learn new tricks. What about... Gil smacks of complication. Might take some unraveling. Callow and Suvi seem busy. I hope they aren't all work. Who's left? Well, there's... Oh, right, Cora. What's her deal? Is she as prim and proper as she comes across? Моя очередь говорить. She's exactly what she should be. Capable, reliable. She's a valuable part of my team. Sure. That comes across too. There's also Lexi, our doctor. She's an Asari. Oh, I'll get around to her. All in all, seems like a decent bunch.
What drew you to the remnant? Are you kidding? It's evidence of a sophisticated species no one knows anything about. It doesn't get more intriguing than that. There's so much to discover. I want to be the first to figure them out. And the tech, it's on a different scale. If we can appropriate it, who knows what advances we'll make. Да, реально балакуче. You mentioned you came to Andromeda with someone? Nothing gets by you. Guess that's why you're the Pathfinder. Just a friend. The one who woke me up early. But now she's not even that. It's better to venture into the unknown without restraints or entanglements, don't you think? A certain independence might be helpful. Yeah. Exactly. I don't want anything holding me back. What does someone have to do to get you to flirt with them? Not much at all. But I get a little extra jolt when I'm matched wink for wink. So just be yourself and the flirts will flow. Я You're поняв. off the hook, BB. Good luck with your project. Thanks. Don't be a stranger. Ладно, мабуть, не спілкувався. Не знаю, щось воно або додавалося щось, або не знаю точно. Так, ні. Снаряження поки не треба. У мене нічого немає ще толком. Все, так, вертаємося на карту галактики. Я би хотів би повернутися назад. Не знаю, мені треба якось повернутися назад, мабуть. В смысле, а як його зайти сюди? А зона висадки Еос. Сказано покинуть бурю. Ну, давайте. Щас. Так, ну хай буде те, що є. У мене більше нічого і немає толку. А, ну може моди поміняти можна. Точність повишиться, але вес збільшиться на 3%. Значить невелика така штука. Хай буде лучше із прицелом ходити. Так. Descent is green. Зараз там ще Coordinating. Path is поганяється. calm. Так, давайте. Що тут у нас? Научна станція. Попробуємо з'їздити. І це научна станція, так? З'їздити ось сюди. Так, а де моя махіна? А, все, я бачу.
never liked the caves. Too many Karkins in your sleeping bag. Loot from our outposts. And an Ark escape pod? Where did they get that? Doesn't matter. They're not keeping it. We need an up-close scan. People want to come here, just like they wanted to come to Andromeda, except now they'll know what they'll find. A hard world, but you can get used to anything if you try. I kind of like Eos. Could be Stockholm Syndrome. Life support failing. Seek safety immediately. А що робити в цій ситуації? Whoa. The cat built all this? They don't just have a base here. Bane, we're coming up on the barracks. Stay sharp. Shouldn't be as many here as the base. No reason to get cocky, though. Press on, dudes. The mayor's idea. Because we have to press on. Politicians. Always helpful. Так, подождіть, як тоді в цій ситуації щось робити? То мені не дозволяють сюди потрапити. Якась дурня. А чого я не можу сюди попасти і в чому проблема? Що типа натиснути евакуацію, мабуть, так? Реально написано евакуація. Евакуація невозможна. Автомобіль вже горить. Ascent is go. Коротше, немає тут сенсу Leaving в сидіти. All clear. Вертаємося назад, бо тут безсмислено сидіти. Cora wanted to check in with you. А чого вона за мною хоче поговорити? Everything around here is so damn shiny. The ship's brand new. Be nice to keep her that way a little longer. Fewer germs, too.
Ryder, you meet Spender yet? Colonial Affairs, the ass in assistant director. Got no idea why Addison keeps him around. Spender lied to the Krogan during the uprising, and he's headed out for cash ever since. He's up to something. I just can't prove it. We should pay him a visit on the Nexus. What's it like to have Kesh as a granddaughter? Kesh is my Rushan, child of my blood. Raised her myself. Damn proud of her too. She did good, even with me for a granddad. She's honest. Definitely blunt. She had to take after me in some ways, I guess. Did Lexi brief you on Sam and squad connectivity yet? Yeah. You want to hook that thing up to my comms, sure, but that's where it stops. Putting an AI in your head, giving it access to everything like that, it's begging for trouble. Why do you say that? I've seen what bots can do when they turn on their creators. Been in some of those fights. There's a reason that kind of research was outlawed. Yeah. I was dismissed from the Alliance when news of what my dad was researching got out. No shit. Ruined the Ryder name, I'll bet. Almost. Sam is part of what makes someone a Pathfinder. You're just gonna have to deal with that. So long as it's not in my head and it ain't messing with my body. I'd like to know more about you. Fire away. Tell me more about the Krogan colony. My clan's there. We also got some scouts looking for any unclaimed territory to grab up. Got a decent setup going. Self-sustainable, the works. Even some farming. Farming? Krogan farm? Food's food. Just because we can eat anything doesn't mean we gotta settle for scraps. I'm pretty fond of Corcrow roots myself. Takes a while to chew through those. How did you and Vetra meet? Huh, that's right. Your father brought you into the project pretty late, didn't he? Must have been a pretty steep learning curve since they thawed you out. You could say that. You make do with what you get. Anyway, I met Vetra back when we were building the Nexus. She swiped supplies I was trying to get for Kesh right under my nose. I tried to intimidate her into turning them over to me, and let me tell you, that Turian takes shit from no one. I have no problems believing that. Yeah, she told me off good. But here's the best part. She waited until I saw her again in Kesh's office, no less, to tell me she'd been working for Kesh all along. They're both still laughing at me over that. So, about all this combat experience you have, I'd love some details. Ha! The list will be shorter if you ask me what experience I don't have. I've been doing this for a long time now, centuries, shit, well over 1,000 years. Don't even know how I'm still alive, to be honest. Skill? It ain't luck to be a merc. Skill, sure, but a whole lot of luck. And a really hard head. Got any stories or advice to share? Does a piejack scratch its butt? Anything about the Ket, or combat in general? Well, common Ket are pretty straightforward. Hit them hard enough, they die like anything else. Tell me more about fighting Ket. Wraiths are sneaky little shits, like to ghost up behind you when you least expect it. Just listen for them. They tend to give themselves away right before coming at you. Break through their head plates, then a headshot should do the trick. Why did the Krogan leave the Nexus? The Nexus got us Krogan to stop the mutiny. In return, we were supposed to get a say in station business. Spender, Addison's assistant, lied about the deal, and Tan came down hard. Too hard. So we left. Kesh is alone on that station now. You think someone might try to hurt Kesh? More like she airlocked Spender.
Or he tries to stab her in the back, and then she airlocks him. Dan wouldn't listen to me when I told him Spender had a part in the mutiny. I had no proof. So what's my part in this? Things need to get sorted out, and my clan needs to get back on station, without Spender messing things up. Way I see it, you're probably the best one for that job. We can talk more later. Sure. Hey, one last thing. Yeah? Is everyone a kid to you? Ha, when you get to be my age, yeah, pretty much. Треба вернутися, мабуть, на Nexus спочатку, а потім уже назад. Бо непонятно, що ще робити. So we have a stowaway. You mean PB? She's decided to set up in one of the escape pods. You don't need a psychologist to tell you that one's got commitment issues. How long have you and Harry been friends? I remember when he didn't complain about arthritis. We met at a medical convention on the Citadel. He was moderating a panel on neurosurgery in low-gravity environments. His name card was crooked, but he was so damn confident, I knew we'd be friends. I need to talk to you about something private. Of course. That's what I'm here for. When Dad died, he blocked off parts of Sam's memory, things he didn't want me to see. Or he thought you weren't ready for. Maybe. I found this trigger. It unlocked a memory fragment of Dad on the Citadel, from when the Alliance rejected his ideas about AI, and he found out Mom's illness was terminal. Why do you think your father chose this specific memory? It was where his journey to Andromeda really began. Those events started your family down a new path. Yeah. Thanks, Lexi. Feels good to talk about this. How do you think the crew is holding up? I'm happy to share what I can without violating patient confidentiality. Anyone in particular? I sort them in their files and my brain by species. How do you think the human crew members are handling things? There's a lot of them. How's Liam? A handful. Every time I patch him up, he breaks something new. Liam's we can't lose attitude is commendable. But I worry how he'll react when something does go wrong. Suvi okay? Suvi's strong sense of faith keeps her grounded. I'm not spiritual, but there's a beauty in how her mind rationalizes religion and science. Gil? Gil likes to use humor as a defensive technique. He'd rather bury himself in the Nomad than tackle emotions head-on. How's Cora doing? She's processing. Your father was her mentor. She expected to follow in his footsteps, but he gave the role of Pathfinder to you. Just because she trusts his judgment doesn't mean she's not confused. Or hurt. I'd like to check in on the non-human crew. Ask away. Is Drac good? That old bastard's always good. I've never met anyone who can be so stubborn and so appreciative. Could you look out for him, Ryder? Don't worry, Lexi. I'll keep an eye on him. Thank you. And maybe don't mention I asked? How's our Solarian? He's quite the gossip. Tight-lipped about himself, though. Tell me about Vetra. Vetra's used to having someone depend on her. I think that's why she's so resourceful and likes providing for other people. That being said, I think she could use a little me time. Is PB all right? She's avoiding me. Probably thinks I'll poke her with a needle if she gets too close. To be fair, you're always giving me shots. Not in the hallway. Thanks for the insight. How did you get into medicine? My mum was a dancer on Omega. Dad was a bouncer. I'd patch him up after busy nights.
discovered I had steady hands. They put every credit they earned into my education. Are they here in Helios? No. Both died in a turf war. Made leaving the Milky Way behind easier. So how did a sorry doctor end up on the human ark? Specialist in alien anatomy, remember? That includes humans. Also, Harry insisted. Maybe he always intended to switch jobs. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Huh? Report from the Nexus. Population's growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a home. Bradley will have all the help he can take. They'll be starting crops soon. Can't tell if they have enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. Only saw gardens in vids, but I always loved them. I daydreamed about planting a big rose garden when we got here and still imagine it sometimes. Roses in Helios. It'd be good to bring something beautiful across galaxies. Everyone in the initiative has their something beautiful. I didn't for a while. After I left the Asari Commandos, well, I didn't leave. My mentor, Nasira, said I should go. Why? The initiative would suit you better, was all she said. Being a huntress suited me fine, but she insisted. Wow. You fight side by side and then she gives you the brush off? It hurt. One big kick out of the nest. Still, that's familiar. When your biotics are honed into huntress-grade weapons, people can be weird about it. The initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. I never fit anywhere before. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. What part of that vision made you want to take the plunge? A civilization where everyone had a place, even AI, or an overpowered human biotic. Your father said, I get being different. Now imagine being welcome and making others like you welcome too. When I was 13, I could warp a steel girder. He made me wonder, what if someone had told me, that's okay? He gave you a dream to work toward. He was good at that. Who doesn't want to belong? Especially somewhere like the Initiative. So I gave the Initiative my all. Kept thinking of the niche I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it would still sting. Nasira, your father, even my parents. They leave, I'm left without answers. Nowhere to stand. It sucks, but it happened. We need your mind on the mission. Always is. But I'm human too. Need time to find a way through. And if that remnant tech pays off, maybe someday I'll have roses too.